Now oxidation of organic compound. Today I discuss about miscellaneous oxidant. Okay. The first one bismuth oxide. That is must be Bi2O3. Bismuth oxide. Bismuth oxide is a mild oxidizing agent and is specific for the oxidation of activated alcohol. It oxidizes alpha hydroxy ketones to alpha diketones. Leaving untouched other functional groups like C double bonds or isolated alcohols. So bismuth oxide Bi2O3 is a mild oxidizing agent, okay, and is very much specific for the oxidation of activated alcohol. So bismuth oxide is a mild oxidizing agent and that should be activated alcohol ক্ষেত্রে specific. Okay, specifically for activated alcohol ke oxidize korte bismuth oxide use hoy. Okay, so that's all we can say. This is a mild oxidizing agent, but that should be specific for the oxidation of activated alcohol. Activated alcohol is specifically oxidized by bismuth oxide Bi2O3. It oxidizes alpha hydroxy ketone. Alpha hydroxy ketone means that is a ketone, they are nearby the alpha position bears the OH group. Okay, so that is suppose কোনো জায়গায় কিটোন আছে সেই কিটোনের আশেপাশে নিকটবর্তী আলফা পজিশনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে, that should be termed as alpha hydroxy ketone. আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন কি তৈরি করে? আলফা ডাইকিটোন তৈরি করে। ঠিক আছে, আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন যেখানে একটা ওয়েজ থাকে আলফা পজিশনে, কিটোনের রেসপেক্টে আলফা পজিশনে ওয়েজ থাকে, সেটাকে বলা হচ্ছে আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন। এবার সেই আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন থেকে তৈরি করে আলফা ডাইকিটোন, মানে একটা কিটোনের রেসপেক্টে আলফা পজিশনে আরেকটা কিটোন থাকে। ঠিক আছে, সো লিভিং আনটাচড দ্য আদার ফাংশনাল গ্রুপস লাইক সি ডাবল বন্ড সি, দ্যাট ইজ মাস্ট ডাবল বন্ড থাকতে পারে, আইসোলেটেড অ্যালকোহল থাকতে পারে, সেগুলো কোনোভাবে এফেক্টেড হয় না। তো এটাই হলো বিসমাথ অক্সাইড ইজ ভেরি মাচ স্পেসিফিক বিকজ অ্যাক্টিভেটেড অ্যালকোহলকে ও অক্সিডাইজ করে কি কনভার্ট করে, কিটোন তৈরি করতে সাহায্য করে। আর সেখানে যদি নিয়ার বাই কোনো কিটোন থাকে অ্যালকোহলটার আশেপাশে, তাহলে সেটা আরও বেশি অ্যাক্টিভেটেড হয়। ঠিক আছে, এমনি নর্মাল অ্যালকোহলের থেকে কিটোনের পাশে আলফা পজিশনে যে অ্যালকোহলটা আছে বা থাকে সেটা মোর অ্যাক্টিভেটেড। ওকে, অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার এখানে আদার ফাংশনাল গ্রুপ থাকতে পারে যেগুলো অক্সিডাইজ হতে পারে, সেগুলো যেমন ডাবল বন্ড বা আইসোলেটেড অ্যালকোহল, এগুলো আনএফেক্টেড হয়। Okay, so bismuth oxide, mild oxidizing agent, is specific for the oxidation of for activated alcohol. Okay, activated alcohol, remind it. And it oxidizes alpha hydroxy ketone. Alpha hydroxy ketone means there is alpha position respect to ketone, one OH group is there. Okay, this is termed as alpha hydroxy ketone, and this alpha hydroxy ketone convert to alpha diketone, means two ketone adjacent to each other. Okay, leaving untouched other functional groups like C double bond C bonds as well as isolated alcohols. So double bonds and isolated alcohols are not affected. Okay, next we proceed the examples.
OH, CH3, CH3, double bond, and this is OH. Okay, this is broken line. Now when we introduce Bi2O3, acetic acid along with temperature should be 100 degrees centigrade, so ultimately we get this is OH, this double bond is unaffected, so there should be double bond is produced, and there should be double bond is produced. Okay, and this must be equilibrium with ওকে দিস। এবার মনে রাখবে এটা হলো এই যে দুটো, এটা হলো টোটোমার্স। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ মাস্ট বি টোটোমেরিজম। ওকে, আর যখনই আমরা এরকম দেখাই, এরকম মানে কি আরও স্ট্রাকচার আছে, সেটাকে অতটা না লিখে আমি শর্টে আমি এইভাবে লিখতে পারি। ধরো এই গোটা স্ট্রাকচারকে আমি এইভাবেও লিখতে পারি, ঠিক আছে, এরকমও লিখতে পারি, ঠিক আছে, এইভাবে লিখতে পারি শর্টে। ইন শর্ট উই ক্যান ইউজ। ওকে, সো দেয়ার শুড বি, আমরা কী পেলাম এখানে যে অ্যালকোহল গ্রুপটা সেটা কিসে কনভার্ট হলো, কিটোনে। তো এখান থেকে কী তৈরি হলো, 1,4-ডাইকিটোন তৈরি হলো, ঠিক আছে, আলফা হাইড্রক্সি কিটোন থেকে। এটা হলো আলফা হাইড্রক্সি কিটোন। আলফা হাইড্রক্সি কিটোন থেকে কী তৈরি হলো, 1,4-ডাইকিটোন। এখান থেকে কী তৈরি হলো, টোটোমার করে এটা তৈরি হলো, ঠিক আছে, বোঝা গেল। নেক্সট reagent is fusion with alkali. Fusion with alkali. Now aromatic aldehydes on fusion with alkali which, that is NaOH or KOH, give the corresponding carboxylic acid. Okay, so aromatic aldehydes on fusion with alkali, like as for example NaOH or KOH, that should be give ultimately corresponding carboxylic acid. ওকে, যদি কোনো সিএচওর সঙ্গে অ্যালডিহাইডের সঙ্গে অ্যালকালি ট্রিটমেন্ট করা হয়, অ্যালকালি ফিউশন করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে ওই সিএচও বা কোনো অ্যালডিহাইড সেটা কিসে কনভার্ট হবে, অ্যাসিডে কনভার্ট হবে। ওকে, so aromatic aldehydes on fusion with alkali, like for example NaOH or KOH, that should be give the corresponding carboxylic acid. Okay, so aromatic aldehydes on fusion with alkali, as for example NaOH or KOH, that should be ultimately give carboxylic acid. ওকে, কীরকম, there must be CHO, OCH3, that is OH. এটাকে কি বলা হয়, এটা হলো ভ্যানিলিন। ওকে, এবার ভ্যানিলিন এটা যখনই রিয়াকশন হবে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, NaOH ফিউশন 140 থেকে 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অ্যান্ড 2 নাম্বার যদি ইউজ হয় H+, কী তৈরি হবে, তাহলে বেঞ্জিন ও CH3, এখানে হবে COOH, এখানে হবে OH, হলো। তো এটাকে বলা হয় ভ্যানিলিক অ্যাসিড। ওকে,
সো ভ্যানিলিন মানে কি, একটা OCH গ্রুপ আছে, একটা OH আছে। এই OCH OH হলো অর্থ পজিশন আছে, দুটো একে অপরের রেসপেক্টে অর্থ পজিশন আছে। আর CHO আছে OH এর রেসপেক্টে প্যারা পজিশন। ওকে, so when we treatment use that is NaOH fusion 140 to 150 degrees centigrade and H plus acidic medium, on that case it must reproduce vanillic acid. Okay, CHO convert into corresponding COOH. So aromatic aldehyde on fusion with alkali, like for example NaOH or KOH, give the corresponding carboxylic acid. So aldehyde that should be goes to produce acid. Okay, next. এই ফিউশন উইথ অ্যালকালি আমি পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আরেকটা পয়েন্ট মনে রাখবে, এটাই মুছে দিচ্ছি। হলো? If a mixture of NaOH and KOH is used for fusion, the oxidation is also accompanied by dimethylation of the methoxy group. So if a mixture of NaOH or KOH is used as a fusion mixture, আমরা জানি, আমরা যদি কেউ প্র্যাকটিক্যাল করে থাকি, যদি ইনঅর্গানিক কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস যদি কেউ করে থাকে, তো সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ডিটেকশন অফ রেয়ার আর্থ মেটালস, তো তাদের ক্ষেত্রে দেখা যেত আমরা অনেক ক্ষেত্রে ফিউশন মিক্সচার ইউজ করতাম, রাইট? তো ফিউশন মিক্সচারটা অ্যাকচুয়ালি কি, ওটা NaOH KOH মিক্সচার, ঠিক আছে? তো এরকম ফিউশন মিক্সচার ইউজ করা হয়, NaOH KOH অ্যালং NaOH and KOH দুটো একসঙ্গে যদি ইউজ করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে যে ভ্যানিলিন যে OCC গ্রুপ, সেটা কি হয়, সেটা ডাইমিথাইলেশন হয়ে OH এ কনভার্ট হয়, ঠিক আছে? OCC গ্রুপটা কি হয়, CSCটা বেরিয়ে গিয়ে OH হয়ে যায়। কীরকম উদাহরণ দিচ্ছি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি OCC মানে OH, এটা হলো ভ্যানিলিন। ওকে, এখানে অক্সিডাইজ করব NaOH and KOH ফিউশন মিক্সচার দিব, ঠিক আছে? আর H প্লাস, তাহলে কী তৈরি হবে, এখানে হবে CHO, এখানে হবে OH, এখানে হবে OH তৈরি হবে। এটাকে কি বলা হয়, এটার নাম কিন্তু আর ভ্যানিলিক অ্যাসিড নয়, এটার নাম হলো পোটোক্যাটেচিনিক অ্যাসিড, পোটোক্যাটেচিনিক অ্যাসিড। ওকে, তো ভ্যানিলিন থেকে কী তৈরি হয়, পোটোক্যাটেচিনিক অ্যাসিড হয়। So there should be always remember, if a mixture of NaOH KOH means NaOH KOH fusion mixture, when we introduce, on that case that is CHO convert into COOH, that is right, this is COOH, but OCC also dimethylation give ultimately OH. Okay, so when we see that is only NaOH fusion mixture, NaOH fusion is there, so there must be no change at all in the other groups, that is OCC and OH are not changed. There should be only change in vanillin structure, CHO is converted into corresponding acid. But when we introduce NaOH KOH fusion mixture, on that case CHO definitely convert into corresponding acid, but also there should be OCC group in the vanillin, this OCC group also convert into OH group. Okay, that's it. Next one. Next topic is iodine pyridine. Okay, iodine pyridine. Okay, methyl
ketones of the type, that is must be ArCOCH3, okay, and R2CH-COCH3, that can be oxidized with I2 and pyridine, okay. So methyl ketones, like for example ArCOCH3, suppose benzene, then COCH3, and also R2CH-COCH3, এরকম যদি গ্রুপ থাকে, if this type of ketones are there, methyl ketones are there, they can be oxidized by using iodine and pyridine, okay. Next, it is believed that I2 and pyridine react with ketone to give the pyridine I2 in 95% yield, okay, and the salts are cleaved to the corresponding acids. So methyl ketones of the type ArCOCH3 and R2CH-COCH3 can be oxidized using iodine pyridine, and it is believed that iodine and pyridine react with ketone to give ultimately pyridine I2 in 95% yield, okay, and the rate are cleaved to the corresponding acid. So ultimately, when we introduce pyridine and I2, there should be the methyl ketones are converted into corresponding acid, okay. First one, salt is produced with pyridine I2, then this salt can be, when we introduce NaOH, so ultimately convert into corresponding acid. How? We can discuss, okay. Sorry, this is acetophenone, okay. When you introduce I2 and pyridine, so that should be produce a salt, that is must be benzene, COO CH2 N positive, this, okay, and I minus, okay. Now when we introduce NaOH, refluxed H plus concentration, that should be produced ultimately benzoic acid. This is benzoic acid, okay. So acetophenone convert into benzoic acid. First one, it must be produce a salt with reaction with iodine and pyridine. Ultimately, when we use NaOH and reflux with H plus acidic media, so ultimately get benzoic acid, okay. Next, there must be other one type of examples are there, that is OH COCH3, that is must be OCH3, that should be when we introduce, that is I2 and pyridine, first one. Second one, NaOH and heat. Third one, H plus. So ultimately we produce, that is their OH, their COOH, that is COCH3 convert into corresponding acid, and OCH3 will be intact, okay. Next we proceed another reagent. So there must be কি কাজ হয়, iodine pyridine first one salt produce করে, তারপরে NaOH treatment করলে ultimately COCH থেকে কিসে convert করে, COOH. যদি কোনো জায়গায়, if there is any possibility to find out that is R2CH COCH3 or ArCO, that is benzene or aromatic ring, then COCH3 is there. So when we introduce iodine and pyridine, so first it must be produce salt, and then when we treatment with NaOH and reflux with H plus, so ultimately we get COCH3 converting to corresponding acid, COOH, okay. So if there is acetophenone is there, acetophenone is produced benzoic acid. If the other compounds is there, they are COCH3 converting to COOH, okay. Next reagent is
halogen NaOH. Okay, halogen NaOH. Halogens mostly iodine and alkali oxidize methyl ketone and alcohols which can be oxidized in situ to methyl ketones, that is isopropanol, to give the corresponding acid salt and haloform. Iodoform if iodine is used. This is a one type of haloform reaction. This is a actually haloform reaction. So halogen mostly iodine and alkali that should be oxidized methyl ketone and alcohols, and which can be oxidized in situ to methyl ketones, that is isopropanol. That is must be ultimately it must be produce methyl ketone oxidizes. Okay, so methyl ketone and alcohols, they are oxidized, okay, to give the corresponding acid salt, and this process is termed as haloform reaction. If there is halogen is iodine, so we can say this is iodoform reaction. Okay, so halogen most of the cases iodine is used, and along with alkali that should be oxidized methyl ketone as well as alcohol to ultimately to corresponding produce the acid salt. Okay, so the product is acid salt. Okay, and the reaction is famous reaction haloform reaction. If we use as halogen as iodine, so we can better say this is iodoform reaction. Okay, so halogen use হয় যদি mostly most of the cases iodine use হয় as well as alkali use হয়, যেটা কি করে মিথাইল কিটোন and alcohol কে অক্সিডাইজ করে আলটিমেটলি কি তৈরি করে অ্যাসিড সল্ট তৈরি করে। অ্যাসিড সল্ট সেটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা NaI সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ হয়, তাই সেক্ষেত্রে সোডিয়াম সল্ট তৈরি হবে। যদি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয় তো পটাশিয়াম সল্ট হয়। তো এরকম সো অন, ঠিক আছে। তো এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে হ্যালোফর্ম রিয়াকশন। আর যদি হ্যালোজেন আয়োডিন হয় তো অন দ্যাট কেস আমি এটাকে বলবো আয়োডোফর্ম রিয়াকশন। ওকে, দ্য রিয়াকশন ইজ নোন অ্যাজ হ্যালোফর্ম রিয়াকশন। ওকে, তো এক্সাম্পল that is must be RCOCSG when react with 4NaOH and plus 3I2. This is the balanced equation. যদি ব্যালেন্স ইকুয়েশন না দিই সাপোজ, তাহলে হবে RCOCSG প্লাস NaOH plus I2. Okay, Ki it must be produce RCOONA plus CHI3 and plus NaI and that is plus H2. ওকে, এবার দেখো ব্যালেন্স করবে যখন, দেখো এখানে একটা এনে আছে, এখানে দুটো এনে আছে, তাহলে উই হ্যাভ টু ইউজ 2NaOH, রাইট। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখবে ওএইচটা আর ভারসাম্য হচ্ছে না। দেখো ওএইচ কটা আছে এখানে, হাইড্রোজেন আই, দেখো আই এখানে I3 আছে, আই একটা আছে, 4, ঠিক আছে। ওভারঅল যদি করে দেখো দেখবে ব্যালেন্স ইকুয়েশন, যদি আমি হাইড্রোজেন আর যদি অক্সিজেনের যদি করি, যে এখানে একটা অক্সিজেন এখানে 3টা অক্সিজেন, আর যদি এখানে আমি 2 দিই 3টা অক্সিজেন অবশ্য হবে, হাইড্রোজেনটা মিলবে না, ঠিক আছে। 3 4 3টে হাইড্রোজেন, হ্যাঁ হাইড্রোজেন মিলবে না, সেজন্য
যেহেতু হাইড্রোজেন মিলবে না সেজন্য এখানে 2 হবে না, ঠিক আছে। এখানে ব্যালেন্স ইকুয়েশন হয়ে যাবে 4 3i2, ওকে। এখানে কি হবে, এখানে 3NaI হবে, আর এখানে 3s2। দেখো তো কত নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আর নাম্বার অফ অক্সিজেন। এখানে নাম্বার অফ অক্সিজেন দ্যাট ইজ 4 5, নাম্বার অফ অক্সিজেন এখানে কত আছে 4, ওকে 5। এখানে নাম্বার অফ অক্সিজেন 3 5, নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 3 4 7। এখানে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন 3 দুগুণে 6 6 একে 7। নাম্বার অফ কার্বন কটা আছে 1 1 2 2। নাম্বার অফ কার্বন এখানেও 2। নাম্বার অফ আয়োডিন এখানে কটা আছে 3 3 6 আছে, এখানেও নাম্বার অফ আয়োডিন 6 আছে। তো এখন বাকি নাইট্রোজেন এনেও তো মিলবে। এখানে নাম্বার অফ নাইট্রোজেন কত, এনে কত আছে, নাম্বার অফ এনে 3টে আছে, 3টে 4টে আছে, এক্ষেত্রেও নাম্বার অফ এনে 4টে আছে। তো এইভাবে করে আমার ব্যালেন্স ইকুয়েশন, প্রত্যেকটা দুটো রিয়াকশন হচ্ছে যার লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে কী হবে, নাম্বার অফ অ্যাটমস দ্যাট শুড বি সেম। On the basis of this we can say this is the equation is balanced equation, okay. যদি আমি 2NaOH করতাম তাহলে হয়তো নাম্বার অফ অক্সিজেনও সেম হতো, নাম্বার অফ এনএও সেম হতো, কিন্তু নাম্বার অফ হাইড্রোজেন মিলতো না, ঠিক আছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ব্যালেন্স ইকুয়েশন ইজ RCOCH3 plus 4NaOH plus 3i2. When we introduce Ki, it must produce sodium salt, that is sodium salt means what? যদি এটাকে আমি খুলে লিখি কী হবে, that is must be RCOO negative and Na positive, right? This is the ionic compound. This is termed as sodium salt, okay. And plus this is called as iodoform, okay. And along with 3NaI and 3H2 is produced, okay. Next, this is a synthetic method for oxidative cleavage of alpha methyl group to carbonyl, okay. Okay, and the iodoform reaction forms a classical test for the process of a methyl ketone or methyl carbinol in an unknown compound. Methyl ketones can also be oxidized to the corresponding carboxylic acid by oxidation with I2 pairing.
So this is a synthetic method for oxidative cleavage of alpha methyl group to carbonyl. Okay, so alpha methyl group that should be converted into carbonyl. যেমন RCOCH that should be converted into acid salt by this way. Okay, and the iodoform reaction forms a classical test for the presence of a methyl ketone or methyl carbonyl moiety in an unknown compound. Suppose any compound you produce or synthesize, so you must be detect what type of compound is. Okay, if there is any methyl ketone or any methyl carbonyl is present, so there should be iodoform test is used for presence of to detect the methyl ketone or methyl carbonyl moiety. Okay, in unknown compound. And if you know this is the known compound, for surance, for you must be sure that these groups are there by using these iodoform reactions. Okay, then methyl ketones can also be oxidized to a corresponding carboxylic acid by oxidation with iodopyridine. So methyl ketones that should be converted to corresponding carboxylic acid by using the iodine pyridine method, as well as sometimes halogen NaOH method. Okay, so this is the whole of the things, that is halogen NaOH, that is iodoform or haloform reaction. এক্ষেত্রে কি হয়, there should be, we have to use halogen, mostly iodine can be used, আর alkali use হয়, that is NaOH or KOH, that should be oxidized methyl ketone to and alcohols to corresponding acid salt. তো আলটিমেটলি কি হয়, হ্যালোজেন মোস্টলি আয়োডিন ইউজ করা হয়, অ্যালকালি হয়, তো অ্যালকালি NaOH বা KOH ইউজ করা, যেগুলো কি করে মিথাইল কিটোন বা অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিড সল্ট তৈরি করে। অ্যান্ড দিস রিয়াকশন, এই রিয়াকশনটাকে কি বলা হয়, হ্যালোফর্ম রিয়াকশন। যদি আয়োডিন ইউজ হয়, তো দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ আয়োডোফর্ম রিয়াকশন। ওকে, এটা একটা সিনথেটিক মেথড টু অক্সিডেটিভ ক্লিভেজ অফ দ্য মিথাইল গ্রুপ টু কার্বনিল। আমরা দেখলাম মিথাইল কিটোন থেকে কী তৈরি হচ্ছে, অ্যাসিড সল্ট তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, আর এটা ডিটেকশনের জন্যও ইউজ হয়, যদি কোনো আননোন কম্পাউন্ডে মিথাইল কিটোন আছে কি নেই, মিথাইল কার্বিনল আছে কি নেই, সেটা ডিটেক্ট করার জন্য আয়োডোফর্ম রিয়াকশন ইউজড হয়। ওকে, নেক্সট ওয়ান, 5 number, that is N-bromosuccinimide, means NBS, N-bromosuccinimide. Mostly used as brominating agent. Brominating agent means that should be give the extra bromine towards the any compound. কোনো কম্পাউন্ডে এক্সট্রা ব্রোমিনের সোর্স হিসাবে N-bromosuccinimide ইউজড হয়। ওকে, এছাড়া এর কাজ কিন্তু অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসাবেও কাজ করে, অক্সিডাইজও করে। সেক্ষেত্রে কী হয়, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে কী তৈরি হয়, করেসপন্ডিং কিটোন তৈরি হয়, অ্যান্ড 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে করেসপন্ডিং অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। ঠিক আছে, তাহলে মোস্টলি N-bromosuccinimide, দ্যাট ইজ NBS কী হিসেবে ইউজ করে, ব্রোমিনেটিং এজেন্ট, কোনো একটা কম্পাউন্ডে বিয়ারের সোর্স হিসেবে কাজ করে। এছাড়া অক্সিডাইজও করতে পারে, সামটাইমস 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে কিটোন তৈরি করে, 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড তৈরি করে। আমি নাও উই প্রসিড এক্সাম্পলস। এক্সাম্পল কেমন, দ্যাট ইজ R2CHOH, দিস ইজ বেসিক্যালি 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, দ্যাট শুড বি কনভার্ট by using NBS, কি তৈরি হয়, that is ketone, R2COO. okay, additional compound কি তৈরি হয়, that is HBr and also this. okay, বোঝা গেল। এবার 1 ডিগ্রিও কনভার্ট হয় কিসে, অ্যালডিহাইডে। সাপোজ C2H5OH, ইথানল, এটা তো 1 ডিগ্রি জানোই। এক্ষেত্রে যদি NBS ইউজ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি তৈরি হয়, CH3CHO, দ্যাট ইজ অ্যাসিটালডিহাইড। তাহলে আমরা কি বুঝলাম, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে কি তৈরি হয়, করেসপন্ডিং কিটোন, 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে করেসপন্ডিং অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। ওকে, ওকে, নেক্সট, লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ 6th one, ruthenium tetroxide. That is RuO4. রুথেনিয়ামটা আমরা কোথায় পড়েছি, যখন ট্রানজিশন মেটাল ছিল, সেখানে একটা জায়গায় ছিল আয়রন
ruthenium, osmium, সেই ruthenium, okay, iron, ruthenium, osmium, okay, that should be goes to 4D transition elements, okay. এই রিয়াকশনটা ক্যারিড আউট হয়, রিয়াকশনটা হয় মেনলি ইন carbon tetrachloride and CSCCN means acetonitrile solution, okay. So the reaction is carried out in carbon tetrachloride and also acetonitrile solution, okay. Always remember, ruthenium tetroxide is costly, that is very much costly, that is must be is expensive, okay. So we have to use catalytic amount, catalytic amount in presence of sodium period, that is NaIO4, okay, NaIO4, which oxidize the reduced ruthenium back to the ruthenium O4, okay. So ruthenium tetroxide RuO4 carried out in that is carbon tetrachloride and acetonitrile CSCCN solution, okay. And ruthenium tetroxide is a costly, that is must be expensive, প্রচুর দামি, so used catalytic amount, catalytic amount মানে খুব অল্প পরিমাণ ইউজ করলেই এফিশিয়েন্ট রিয়াকশন হয়, ঠিক আছে। তো catalytic amount ইউজ হয় in presence of sodium periodic, that is NaIO4, which oxidizes the reduced ruthenium back to the ruthenium O4. তো এই ক্ষেত্রে ফাংশন অফ সোডিয়াম পিরিয়ড ইজ হোয়াট, দ্যাট ইজ অলওয়েজ রিমেম্বার, যেমন অসমিয়াম টেট্রক্সাইডের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, দ্যাট ইজ অসমিয়াম টেট্রক্সাইড থেকে কী তৈরি হতো, অসমিয়াম দ্যাট ইজ OH ডাবল বন্ড +6 অক্সিডেশন স্টেট তৈরি হতো, তাই তো। অসমিয়াম টেট্রক্সাইডে অসমিয়াম +8 অক্সিডেশন স্টেটে আছে, সেটা কনভার্ট হতো কিসে, +6-এ কনভার্ট হতো, কিন্তু +6 তো রিয়াকশনের জন্য অতটা লাভজনক নয়, রিয়াকশানটা অতটা করতে পারে না, তো সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট তৈরি হতো অ্যাজ এ +6 অক্সিডেশন স্টেটের কম্পাউন্ড, সেটা ওয়েস্ট হিসেবে ইউজ হতো, আর সেই জন্য রিয়াকশানটাকে বেশি করে করানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে অসমিয়াম টেট্রক্সাইড ইউজ করতে হতো। কিন্তু যখনই আমি অক্সিডেন্ট ইউজ করলাম তখন কি হলো, অসমিয়াম টেট্রক্সাইড থেকে যে অসমিয়াম +6 অক্সিডেশন স্টেট তৈরি হলো, সেটা আবার পুনরায় রিজেনারেশন করে কি তৈরি হলো, আবার পুনরায় রিজেনারেশন করে অসমিয়াম টেট্রক্সাইড তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো এটা একটা সাইকেলের মতো কাজ করে, অসমিয়াম টেট্রক্সাইড অসমিয়াম +6-এ কনভার্ট হয়, অসমিয়াম +6 আবার অক্সিডেন্টের সাহায্যে কী হবে, আবার +8-এ কনভার্ট হয়, তো এইভাবে করে চলতে থাকে। তাহলে আলাদা করে এক্সটার্নালি আমার বেশি করে অসমিয়াম টেট্রক্সাইড প্রোভাইড করতে হচ্ছে না, খুব অল্প পরিমাণে অসমিয়াম টেট্রক্সাইড ইউজ করেই, সেটাকে বলতে পারি ক্যাটালাইটিক অ্যামাউন্ট ইউজ করেই, due to presence of co-oxidant we can produce many reaction by using this cycle, that is osmium tetroxide to osmium +6 oxidation state, then by using co-oxidant it must be again regenerate to produce osmium tetroxide, and due to this the reaction is not stopped. We can carry it out many that is so many reactions by using osmium tetroxide in catalytic amount, okay. Similar things are there, sodium periodate use করলে কি হয়, রুথেনিয়াম যে লোয়ার অক্সিডেশন স্টেটে যায় সেটা থেকে আবার রিজেনারেট ব্যাক করে কী হবে, আবার রুথেনিয়াম টেট্রক্সাইড তৈরি হয়। তো আলটিমেটলি আমার এক্সটার্নালি আমাকে বেশি করে রুথেনিয়াম টেট্রক্সাইড প্রোভাইড করতে হচ্ছে না, যতটুকু আমি নিয়েছি ততটুকুই দ্যাট ইজ এফিশিয়েন্ট, তো সেক্ষেত্রে ক্যাটালাইটিক অ্যামাউন্টই এফিশিয়েন্ট, ওকে। নেক্সট, রুথেনিয়াম টেট্রক্সাইডে আমি পড়াচ্ছি, this should be used clip carbon double bond, okay, carbon double bond to give কি দেয়, carboxylic acids, aldehydes or ketones. So carbon that is alkene that should be cleaved to produce ultimately carboxylic acid, sometimes aldehyde, sometimes ketone, okay.
অ্যান্ড যেটা কিসে কোন প্রসেসে হয়, ওজোনাইসিসে প্রসেসে হয়। ওজোনাইসিসে কি হতো, কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন বন্ডটা ব্রেক হয়ে যেত, ব্রেক হয়ে করেসপন্ডিং দুটো কার্বনের তৈরি হতো, রাইট। তো আমরা ওজোনাইসিস ইউজ না করে রুথেনিয়াম টেট্রাঅক্সাইডও ইউজ করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই গুড অল্টারনেটিভ অফ ওজোনোলাইসিস। কারণ ওজোনোলাইসিস পদ্ধতিতে কি হতো, সি ডাবল বন্ড সি বন্ড ইজ ব্রেক অ্যান্ড উই প্রডিউস টু করেসপন্ডিং কার্বনিল কম্পাউন্ড। But we can use this same thing by using ruthenium tetroxide. So that's why we can say ruthenium tetroxide is the good alternative of ozonolysis. Okay, and C double bond C bond cleave to produce carboxylic acid, aldehydes or ketones. Okay, there should be 1 degree alcohol or primary alcohol convert into aldehyde, aldehyde তৈরি হয়, and that is 2 degree alcohol that should be converted into corresponding ketone. তাহলে 2 degree alcohol কিসে কনভার্ট হয়, 2 degree alcohol। বাট যদি এনি হাউ কম্পাউন্ডে যদি এস্টার থাকে তো এস্টার দ্যাট শুড বি আনএফেক্টেড। ওকে, এস্টার দ্যাট শুড বি আনএফেক্টেড। এবার মনে রাখবে কিটোন তো স্টেবল থাকে, কিটোন আর কখনোই ফার্দার কি হয় না, অক্সিডাইজ হয় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অ্যালডিহাইড ফার্দার অক্সিডাইজ হয়ে করেসপন্ডিং অ্যাসিড তৈরি হয়। বাই দিস হয়ে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড পাই। অ্যালডিহাইডটা অনেক সময় অক্সিডাইজ হয়ে কিসে কনভার্ট হয়, অ্যাসিড কনভার্ট হয়। ঠিক আছে, যদি উদাহরণ দাও, এটা পরে পেজে দেখাচ্ছি। ওকে, তো এখান থেকে আমরা কী কী পেলাম, দ্যাট ইজ ক্লিভ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড টু গিভ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, অ্যালডিহাইডস অর কিটোন। অ্যাজ উই নো ওজোনোলাইসিস প্রসেসেও আমরা কী তৈরি করতে পারি, দুটো কার্বন তৈরি করতে পারি বাই ক্লিভ the carbon carbon double bond. So that's why we can say ruthenium tetroxide is a good alternative of ozonolysis. And in this process 1 degree alcohol or primary alcohol is converted into aldehyde, 2 degree alcohol convert into ketone, and ester যদি কোনোভাবে ester থাকে, ester that should be unaffected, no change will be there in the ester structure, and ketone are stable, so ketone are not further oxidized, but aldehyde can be further oxidized to produce acid. Okay, next example. Sorry. OH ET. ET means C2H5. Ruthenium O4 and NaIO4, that is sodium periodate. It must be produced. Alcohol to ketone formation take place, that is this is a 2 degree alcohol, so it must be produced ketone. Okay, and ester is unaffected, that is almost 80% product. Okay, yield is 80%. Next one, the alkenes are cleaved without oxidation of 2 degree alcohol as seen in synthesis. একটা সিনথেসিস যেখানে দেখাচ্ছে, যেখানে অ্যালকিন বন্ড ক্লিভ হচ্ছে উইদাউট অক্সিডেশন অফ 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থাকছে কিন্তু 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কেমন সেটাও দেখাচ্ছি। This line, always remember this line denote that is their OH কীভাবে আছে সেটা ফিক্স নয়। ঠিক আছে, যখনই কোনো জায়গায় দেখবে এরকম স্ট্রাকচার আছে, ধরো এরকম OH আছে, তার মানে কি এটা অ্যাক্সিয়াল না ইকুইটোরিয়াল বলা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, নেক্সট, তো এটা শুধু 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল আছে OH, কিন্তু সেই অ্যালকোহলটা কি পজিশনে আছে সেটা কিন্তু বলা নেই। ঠিক আছে, তো যখন আমরা রুথেনিয়াম O4 ইউজ করব অ্যান্ড NaIO4 ইউজ করব, তাহলে কি তৈরি হবে,
তাহলে তৈরি হবে এই ডবল বন্ড ওকে CH3 H আর এখানে হয়ে যাবে OH। তো দেখো এখানে OH কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল যা ছিল তাই থাকবে, শুধুমাত্র অ্যালকিনটা ক্লিভ হয়ে কী হবে, রিং এক্সপ্যানশন হবে। তো এটাও হতে পারে রুথিনিয়াম টেট্রাঅক্সাইড দিয়ে, এটাও হতে পারে। সাধারণত 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল কিসে কনভার্ট হয়, কিটোনে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু এক্সেপশনাল এক্সাম্পল সব জায়গায় থাকে, এক্সেপশনাল ক্যাটাগরি মানুষ যেমন সব জায়গায় থাকে, প্রত্যেকটা জেনারেলাইজ রুলের মধ্যেও এক্সেপশন থাকতে পারে, যেটা নর্মাল ট্রেন্ডকে ফলো করে না। তো এই কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি অ্যালকিনও আছে যেটা ক্লিভ হতে পারে, আবার 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলও আছে যেটা অক্সিডাইজ হয়ে ফার্দার কিটোন তৈরি করতে পারে। তো এক্ষেত্রে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল যেমন ছিল তেমনই থাকবে, আনএফেক্টেড, বাট অ্যালকিন উইল বি ক্লিভ, অ্যান্ড ক্লিভ হয়ে কী তৈরি হবে, একটা এক্সপ্যান্ডেড একটা রিং স্ট্রাকচার তৈরি করবে যেখানে দুটো কিটোন থাকবে। ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে এটাই একটা উদাহরণ যেখানে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহলটা রুথিনিয়াম টেট্রাঅক্সাইড ইউজ করেও কী হচ্ছে, যেমন থাকা তেমনই থাকছে। হ্যাঁ, এরকম আরও কিছু এক্সাম্পল পাওয়া যাবে যেগুলো নর্মাল ট্রেন্ড মেনে চলে না। ঠিক আছে, কারণ কেমিস্ট্রি বেসড অন এক্সপেরিমেন্টাল ফাইন্ডিং, আমি যে কম্পাউন্ডটা দিচ্ছি, যে রিয়েজেন্টটা দিচ্ছি, আমার তৈরি হওয়ার কথা এটা, থিওরিটিক্যালি উই ক্যান সে দিস ইজ প্রডিউস, মেবি দিস ইজ নট প্রডিউস ইন এক্সপেরিমেন্ট, maybe other things can be produced. On the basis of this we can explain all of the theory. Okay, আমি ক্যালকুলেশন করে আমার থিওরিটিক্যাল নলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আমি বলতে পারি এই কম্পাউন্ড তৈরি হওয়ার কথা, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি হতে পারে সেই কম্পাউন্ডটা না তৈরি হয়ে অন্য কোনো কম্পাউন্ড তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, কারণ আমাকে যে কোনো কিছু কম্পাউন্ড তৈরি করে সেটা পিওর করে সেটা এস্টাবলিশ করতে গেলে আমাকে এক্সপেরিমেন্টের সাহায্য নিতে হবে। তো সেই এক্সপেরিমেন্টালে হতে পারে আমি থিওরিটিক্যালি যেটা বলছি সেটা নাও তৈরি হতে পারে। তো অন দ্যাট কেস সেটার যদি বিহাইন্ড অফ দিস যদি কোনো ভালো রিজন থাকে, সব সময় যদি আমি ওইটাকে এক্সপেরিমেন্ট করে যদি ওই এক্সেপশনাল রেজাল্টই যদি আসে, তাহলে বলতে পারি সেটা নর্মাল ট্রেন্ড মেনে চলে না, সেটা এক্সেপশনাল এক্সাম্পলস। ওকে ওকে, so up to this, so the summary is miscellaneous oxygen. First one we discuss about bismuth oxide, Bi2O3. This is the mild oxidizing agent. These species are used for oxidation of activated alcohol. Activated alcohol মানে কি, কোনো কার্বনিলের পাশে যদি OH থাকে, আলফা পজিশনে যদি OH থাকে, this is considered as also activated alcohol. নর্মাল অ্যালকোহলের থেকে এর অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি হয়। তো সেক্ষেত্রে আলফা হাইড্রোক্সি কিটোন থেকে কিসে কনভার্ট করে, ডাই কিটোনে তৈরি করে। ঠিক আছে, নেক্সট উই ডিসকাস অ্যাবাউট ফিউশন উইথ অ্যালকালি। যদি আমি ভ্যালিন ইউজ করি যেখানে OCH3 গ্রুপ আছে, যেখানে CHO গ্রুপ আছে, দ্যাট ইজ OCH3, দ্যাট ইজ OCH3 গ্রুপ আছে, আবার অ্যালডিহাইড গ্রুপও আছে। যদি আমি শুধুমাত্র NaOH ফিউশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যানিল থেকে ভ্যানিলিনিক অ্যাসিড হবে, দ্যাট ইজ শুধুমাত্র অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিড তৈরি হবে। কিন্তু যদি আমি NaOH KOH ফিউশন মিক্সচার ইউজ করি, দ্যাট ইজ দুটোর কম্বিনেশন যদি ইউজ করি, দ্যাট ইজ NaOH KOH ফিউশন মিক্সচার, তাহলে কী হবে, CHO তো ডেফিনেটলি অ্যাসিড তৈরি হবে, বাট অলসো OCH3 যে গ্রুপটা ছিল সেটাও কিসে কনভার্ট হবে, OH এ কনভার্ট হবে, অ্যালকোহলে কনভার্ট হবে। ঠিক আছে, নেক্সট উই ডিসকাস অ্যাবাউট আয়োডিন পিরিডিন, যেখানে কি হয়, ইফ দেয়ার ইজ এনি পসিবিলিটি দ্যাট ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট ইজ ArCOCH3 or R2CHCOCH3 টাইপ অফ গ্রুপস আর দেয়ার, সো দেয়ার শুড বি COCH3 কনভার্ট ইন্টু COOH। যদি কোনো জায়গায় অ্যাডিন গ্রুপ তারপরে COCH3 বা অ্যালকাইল গ্রুপ তারপরে COCH3 এরকম থাকে, সেই COCH3 গ্রুপটা কিসে কনভার্ট হয়, অ্যাসিড হয়। ঠিক আছে, মাঝখানে একটা মিডল কম্পাউন্ড তৈরি হয়, সেই মিডল কম্পাউন্ড হলো একটা সল্ট ফর্মেশন হয় উইথ রিয়াকশন উইথ পিরিডিন অ্যান্ড I2। ওকে, নেক্সট ওয়ান হ্যালোজেন NaOH। হ্যালোজেন NaOH, দিস ইজ দ্য হ্যালোফর্ম রিয়াকশন। ইফ আয়োডিন যদি প্রিডোমিনেন্ট হয়, এখানে যদি হ্যালোজেন হিসাবে আয়োডিন ইউজ হয়, তো উই ক্যান টেক অ্যাজ দ্য নেম আয়োডোফর্ম রিয়াকশন। এক্ষেত্রে কী হয়, দ্য RCOCH3 convert into corresponding acid salt. Okay. Okay, next one N-bromosuccinimide, NBS. NBS that should be most of the cases used for brominating agent, that is বোমিন দেয়, ও কোনো একটা কম্পাউন্ডে বোমিনকে ইনপুট করতে সাহায্য করে, কিন্তু ও অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে। ও কী করতে পারে, ও 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে কিটোন তৈরি করতে পারে, 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড তৈরি করতে পারে। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান
ruthenium tetroxide, ruthenium O4, that should be carried out in carbon tetrachloride and acetonitrile, that is CSTCN solution. Okay, ruthenium tetroxide costly, that's why it is used as catalytic amount in presence of sodium periodate NaIO4. That should be because sodium periodate oxidizes the ruthenium back to ruthenium tetroxide. Okay, এর কাজই এও কিন্তু ওজোনাইসিসের মতো, ওজনের মতো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডকে বেক করতে পারে, বেক করে কার্বনিল কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে। অনেক সময় অ্যাসিডও তৈরি হয়, অ্যালডিহাইড হয়, কিটোন হয়। This is a good alternative of ozonolysis. And 1 degree alcohol থেকে aldehyde, 2 degree alcohol থেকে ketone তৈরি হয়। If any compound having the ester will be unaffected. এবার always remember ketone তো further oxidize হয় না because ketone is much stable, but aldehyde can be oxidized to produce acid. Okay, and always remember some exceptional examples are also there. যে এক্সাম্পলটা আমি বলছি যেখানে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল আছে কিন্তু 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল আনএফেক্টেড থাকছে, শুধুমাত্র কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডে ব্রেক করে একটা রিং এক্সপ্যানশন প্রোডাক্ট দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো আপ টু দিস।